Here we discuss the red giant stage of stellar evolution. So we have seen that the amount of hydrogen in the star's core is vast. There is a very large amount of hydrogen in the core of the star, but it is not infinite. So after a very long time, the production of energy will cease when the central supply of hydrogen is used up. So, whenever the star is on the main sequence, the hydrogen is converted into helium by the process of proton-proton chain. So that was the main source of energy when the star was on the main sequence. So now all the hydrogen in the core is used up. So now the source of energy uh, is the gravitational contraction of the core. So star uses the gravitational contraction as the energy source. So now the core will start to cool down. So that means the pressure also decreases. So that means the outer layers of the star compress the core. But core nuclear fusion stop ചെയ്യുന്നു gravitational contraction മാത്രമാണ് core cool down ചെയ്യുന്നു pressure decrease ചെയ്യുന്നു but the outer layers of the star core എന്ന് പറഞ്ഞാൽ center region ആണ് outer layers will compress the core. So that means because of this compression the temperature again increases. അപ്പോൾ ഒരു object compressed ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ temperature കൂടും. So therefore the heat flow outward from the core also increases. അപ്പോൾ കോർന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So now a tremendous amount of heat is formed and it is not due to the nuclear fusion of hydrogen but it is due to the gravitational energy that is being converted into the thermal energy. അപ്പോൾ ഈ കോർ കംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നതിനൂടെ കൂടുതൽ thermal energy produce ചെയ്യും due to the gravitational contraction of the core. So, ഈ thermal energy ഒരു particular stage this temperature is enough to begin nuclear fusion of the hydrogen into helium in the thin shell around the core. അപ്പോൾ കോറിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഹീലിയം ആണ് പക്ഷെ കോറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സറൗണ്ടിങ് റീജിയനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ടെമ്പറേച്ചർ is very high or the core will become hot enough to begin the nuclear fusion of hydrogen into helium in a thin shell around the core. So, അപ്പോൾ കോറിലല്ല പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് in a thin shell and this process is called shell hydrogen burning and this is shown in figure. The shell is a relatively thin layer compared to the core. So, the core will consist of helium only but the outer layers are hydrogen rich. So the shell where the energy production occurs is relatively thin compared to the core. So this is shown in figure. So for a star with shell hydrogen burning, the hydrogen nuclear fusion occurs in the shell rather than the core. Okay. For stars like sun stars having mass of the order of the sun's mass, the hydrogen consuming shell develop almost immediately from the moment the nuclear fusion stops in the core. അപ്പോൾ സോളാർ മാസസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഫിനോമിന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കോർ എപ്പോഴാണോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഷെല്ലിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദർഫോർ ദി എനർജി സപ്ലൈ ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. But for massive stars, there is an interval of the order of a few thousand years to a few million years from the core nuclear fusion phase to the beginning of the shell hydrogen burning phase. അപ്പോൾ massive stars nuclear fusion stop ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ shell hydrogen burning start ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു 1000 years to a few million years ഉള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാം. So shell hydrogen burning കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ സപ്ലൈ ഓഫ് എനർജി അതായത് എനർജി ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി തെർമൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. So this has the effect of causing the rate of shell hydrogen burning to increase. So the temperature produced by the shell hydrogen burning in turn increases the rate of shell hydrogen burning. So now therefore this
process will begin to eat further into the surrounding hydrogen. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ surrounding hydrogen helium ആയിട്ട് convert ചെയ്യുന്നു. So the helium that is the byproduct of the hydrogen fusion in the shell falls into the center of the star. Hydrogen helium ആവുന്നത് again ഈ കോറിലേക്ക് തന്നെ പോകും. So that is accumulated in the core and along with the helium already there, it heats up the core and the core continues to contract and increase its mass. അപ്പോൾ ഈ ഹീലിയം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കോർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും കോറിന്റെ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. For example, in the case of a star like Sun having mass 1 times the solar mass, the core will be compressed to 1/3 of its original size. അപ്പോൾ കോർ അതിന്റെ സൈസ് അങ്ങനെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് മാസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു, റേഡിയസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു, ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു. അപ്പോൾ 1/3 ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിത് പുറമേന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇൻസൈഡ് ദി കോർ ആണ്. ആസ് എ ഹോൾ സണ്ണിന്റെ സൈസ് അല്ല കുറയുന്നത്, കോറിന്റെ സൈസ് ആണ് കുറയുന്നത്. So as a result of this core compression, there is an increase in temperature of the core from about 15 million Kelvin to 100 million Kelvin. So the core temperature increases. It is not the surface temperature, it's the core temperature. So this stage of the star life occurred inside the star and is invisible to our eyes. ഈ പ്രോസസ് എല്ലാം സ്റ്റാറിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റില്ല. കോറിന്റെ സൈസ് ആണ് കുറയുന്നത്, പക്ഷെ സ്റ്റാറിന്റെ സൈസ് അല്ല ഇവിടെ കുറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ അതിന് ആ കോറിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നതും ആ ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം that has effect on the star structure and that can drastically change its appearance. അപ്പോ കോറിലാണ് ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതെങ്കിലും there are some changes that occur to the star as a whole. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒബ്സർവബിൾ ആണ്. That is the outer layers of the star expand as the core contract. അപ്പൊ കോർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് the outer layers will expand and with the increased flow of heat from the contracting core and the ever expanding shell of hydrogen burning, the star's luminosity increases quite substantially. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കോർ അങ്ങനെ കംപ്രസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഷെല്ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബേർണിംഗ് ഷെൽ, അതായത് കോറിലെല്ലാം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ആ ഷെല്ലിലാണ്. അതിന്റെ ഷെല്ല് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷെല്ലിന്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു. അപ്പൊ അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാറിന്റെ ആസ് എ ഹോൾ സൈസ് കൂടുന്നു. സ്റ്റാറിന്റെ റേഡിയസ് കൂടുമ്പോൾ ലുമിനോസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറും കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ലുമിനോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So this causes the star's internal pressure to increase and makes the outer layers of the star expand too many times of that of the original radius. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ പ്രഷർ അഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റേണൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് പിന്നെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒറിജിനൽ റേഡിയസിനേക്കാളും എത്രയും അധികം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അഗെയിൻ ലുമിനോസിറ്റി increases. നമുക്കറിയാം ലുമിനോസിറ്റി റേഡിയസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. So this tremendous expansion actually causes the outer layers to cool even though the inner core temperature has risen dramatically. അപ്പൊ ആദ്യം ഔട്ടർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കൂടുമെങ്കിലും പിന്നെയും ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് സർഫസിൽ എത്തുന്നത് കുറയും. കാരണം അത്രയും ഏരിയയിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോ അതിന്റെ ഔട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു. സോ ദി ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് കൂൾ ഡൗൺ ആവുന്നു. കാരണം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് എ ഹോൾ ഇറ്റ് കൂൾസ് ആൻഡ് ഈവൻ ദോ ദി ഇന്നർ ടെമ്പറേച്ചർ ഹാസ് റൈസ്ഡ് ദി ഔട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസസ്. So this new expanded cooler outer layers can have surface temperatures of the order of 3500 Kelvin. അപ്പോ ഇത് നമുക്കറിയാം വീൻസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്നത് റെഡ് കളറിലാണ് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ റെഡ് റീജിയനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ഒരു റെഡ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസും വളരെ ഹൈ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ജയിന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു.
So the star is now a red giant star. So this stage of a star's life is called a red giant. It's red in color and it is giant in size. So the red giant stars are the former main sequence stars that have evolved into a new phase of their life. Main sequence stage on red giant. So due to the larger diameter and thus the weaker surface gravity of the red giant, there will be a substantially high amount of mass loss can occur to the red giant. So that means the gases can escape from the surface of the red giant star. അപ്പോൾ അതിന് അത്രയും വലിയ diameter ആണ്, സർഫസിലുള്ള അതിന്റെ gravity വളരെ കുറവാണ്. So the materials can escape from the red giant. So substantial amount of mass can be lost from the surface. So this effect can be easy to observe by observing the spectrum. അപ്പോൾ absorption spectrത്തിൽ കൂടുതൽ lines ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ red giant stage മനസ്സിലാക്കാം. And the calculations show that the red giant star lose 10 to the power minus 7 times solar mass every year. Solar mass divided by 10 to the power 7. അത്രയും mass അത് lose ചെയ്യുന്നു. So this is very high compared to the mass loss of the sun. Sun lose ചെയ്യുന്ന mass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ solar mass divided by 10 raised to 17. അതായത് 10 raised to minus 17 m theta. So compared to this is very, very large. So we can see that as a star evolved from the main sequence to the red giant, it can lose a quiet loss of its mass. And the evolutionary track from the main sequence to the red giant phase of the star of differing mass is shown in the figure. For different masses ഉള്ളത് different ഇതിലാണ് ടൈമിലാണ് evolve ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസ് പെട്ടെന്ന് റെഡ് ജയന്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നു, ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു. മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് 10 to the power 7 ഇയേഴ്സിലാണ് റെഡ് ജയന്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയ, ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ലൈൻ അല്ല, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഒരു ബാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയം 10 to the power 7 ഇയേഴ്സിലാണ് മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് റെഡ് ജയന്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത്. ബട്ട് ലോ മാസസ് ഉള്ള സ്റ്റാർസ് 10 to the power 9 ഇയേഴ്സിലൊക്കെയാണ് റെഡ് ജയന്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിപെൻഡൻസ് ഓൺ മാസ്. ഓക്കെ, so this dotted line indicate the time scales 50, 10, 50 million and 1 billion years. Years ആണ് നമ്മുടെ ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇയേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ സ്റ്റാർ ഓഫ് ഹാവിംഗ് 15 times the solar mass leaves the main sequence about 100 times earlier than the star of mass 1.5 solar mass. അപ്പോൾ 1.5 solar mass ഉള്ളത് ഒരു 10 to the power 9 ഇയേഴ്സിൽ വരുന്നു, ഒരു 15 ഉള്ളത് 10 to the power 7. അപ്പോൾ 100 times ഡിഫറൻസ് ഇതിലുണ്ട്. സോ എ ലോ മാസ് സ്റ്റാർ സ്പെൻഡ്സ് മോർ ടൈം ഓൺ ദി മെയിൻ സീക്വൻസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി മാസീവ് സ്റ്റാർ. 1.5 സോളാർ മാസ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ സമയം 10 to the power 9 ടൈംസും ഇയേഴ്സും, ഇത് 15 സോളാർ മാസ് ഉള്ളത് 10 to the power 7 ഇയേഴ്സും മെയിൻ സീക്വൻസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So examples for red giant stars are this Capella, Mira, Mirage, etc. And now red giant സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. സോ that the energy production depends on the mass of the red giant. So there are two processes. One is helium burning and helium flash. So in high mass stars, that means stars having a mass greater than 2 to 3 times the solar mass, the helium burning begins gradually as the temperature in the core approaches 100 million Kelvin. But for low, adana nammal helium burning ennu paraya ee process ne. And but in low mass stars, that is stars having mass less than this twice the solar mass, the helium burning stage can begin suddenly, and this process is called helium flash. അപ്പോൾ low mass stars ൽ പെട്ടെന്ന് helium burning start ചെയ്യുന്നു. high mass stars ൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തുമ്പോഴേ
ഈ ഹീലിയം ബേണിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഹീലിയം ബേണിംഗ് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിനെ നമ്മൾ ഹീലിയം ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നു. ഹൈ മാസ് സ്റ്റാറിൽ അത് ഹീലിയം ബേണിംഗ് തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ റെഡ് ജയൻസ് ഇസ് ത്രൂ helium burning and helium flash. So the details are assignments for you.